and x1 in x1 is 1 and x1 is 1. So 0 to 1 1 we are taking here. And after also we are taking the x2 values from the beginning the values of the x2 here. X2 values here 1 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 and 2400 means that is a 2x2. That is x2 is 112 112 what we are writing 112 and again then the 0 0. So the highest element is 2. That is a key element here in this x2 row we are taking here, and x3 also we are writing here, and x3 also what we are taking here x3 412 we are writing here. So 412 other than the 0 0 0. So therefore other than s1 values are 100 0100 001 and all the zeros we have taken here. Then after 2000 by 1 means 2000 by 1 means 2000, and 3006 by 1 means 3600, then 2000 by 2 1200, and 30 by 0, so that is 0. The Zj minus Cj, what we are taking Zj minus Cj in x2 column is the least negative. Zj minus least is the x2 variable entering the solution. So theta is equal to xb by solution xb by x2. So that is the value is 1200. So that is our third equation xb by we are taking here the least positive value the variable of the. So therefore constructing the next new simplex table, use formula for new tabulated values here. Divide key row elements with element to obtain corresponding new row elements for other elements. The new element already told old element minus corresponding key row element, the corresponding key column element by key column elements we are taking here only. So then writing the part here, writing the simplest table very easily. Writing the simplest table again s1 is equal to s1 is equal to, we are writing here this of the table. Again s1 s2 s3 s4 800 b4 is 800 what we are taken the earlier here 800 so this is the for the above solution 16 7 10 0 0 0 from the s1 is just from the solution of the first simplex table we are taking that the 800. Why? Because 800 means 2000 means you have to see here 2000 means and 1200 minus we are taking this row arrow marks. You see that 1200 minus 2000 minus 1200 what we are taking here. So that is the 800 we are writing here, and at 2400. So see the 2400 3600 minus 1200 that is 2400. That is the 2400, and again we are taking here 2400 minus 1200 that is 1200 we are taking here. Again the pivot element of this one, again the x1 is equal to what is that value we are taking here is we are taking 1 by 2. So that is the taken of the values we are taking the by 2. So we can write 1 by 2 3 by 2 here we are taking here 0 by 2 we are division of 1 by 2, and that is a 3 by 2, and also that is a 1 by 2 again 1 we are taking the simplex form x2 0 0 1 0. So this is the total of the 1 is the highest value, the 1 is the key element. So we are taking the Zj value 20,400 total 1 by 2 3 by 2 and 1 by 2. So total that is you can take the Zj here 3 plus 4 plus 1 5, but even though it is a 17 by 2, why? Because above table we are taking that 30 by 0 is equal to 0 and xb by x2 is equal to 1200. So that is a value we are taking here the corresponding key row element and column element. By the key element we are doing these values here. So that is a 3010 అంటే ఎన్ని ఎప్పటి వరకు అయితే నెగటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయో అవన్నీ తీసేస్తూ మనం సింప్లెక్స్ టేబుల్ we are forming the simplex table s1 s2 s3 and s4 so 00101017 and also 310001. So writing the second simplex table, this is the first simplex table. Consider the initial simplex table, and that is the second simplex table 16 7. See here 16 17 10 16 17 10 0 0 0. On that basis we are taking that value is so 800 by 1 by 2 2400 by 3 by 2 1200 by 1 by 2 and 30 by 1. So that is a key column we are taking. That is here also there is a on 2400.
So writing the improved solution for the third simplex table. So from this above one, that is a 30. So 800 minus 30. 800 minus 30, that is 15. 15 here. 30 by 2, I think, subject to correction. 30 by 2. 15, I think, just a minute. So that is a 30 by 2, 15. 15. 800 minus 15. 785. And also we are taking that the 2400 means that is the values we are correcting here. Zj minus Cj. We are finding 0, 0, 1, 16, 0, 0, 0, 1, 0, 17, 3, 1, 0, 1, 0, 17, and 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. So we are trying the value, we are concluding the values here. So we are concluding the values here, minus 1 by 2. Minus 1 by 2, minus 1 by 2, 0, 17 by 2, 17 by 2. So Zj minus Cj is equal to 0. So all the negative values has been gone here. All the positive values come here. So therefore Z0, 0. So optimal solution is x1 is equal to 30. What is the optimal solution? Zj minus Cj greater than 0 is the current solution. So therefore optimal solution x1 is equal to 30 here. So we can take the 30 here. X2 is equal to 1185 and x2 is equal to 1185 and S3 is equal to 2355. S1 is equal to 785. So we are writing the values. So maximum Z, we are allowing the 16x1 plus 17x2, 10x3, 0 S1, 0 S2. We are substituting the value maximum Z value 20,006. Any doubts? Ask me. Charan, Tanveer, Gayatri. No doubt, sir. So how to simplex find the simplex table? Clear? Yes, sir. Use simplex method to solve the LPP maxima. Z is equal to 4x1 plus 10x2, 2x plus 1, 5x2 less than or equal to 100, 2x1 plus 3x2 less than 90, x1, x2 greater than or equal to 0. Introducing the slack variables S1, S2, S3 greater than 0. So the LP variable Z is equal to 4x1 plus 10x2. So there is no S1, S2. I'm writing here 0 S1, 0 S2, 0 S3. We can write it or not? Rajkota. Right, sir. Am I audible? Sir. Yes, sir. Just now. 2x1 plus 5 ఇక్కడ మీద 2x1 plus 5x2 0s1 అంటే 2x1 కంటే ముందు ఇది ఇవ్వలేదు ఈక్వేషన్ మర్చిపోయాడు 2x1 plus x2 s1 plus 0s2 0s3 50 s1 అక్కడ మీద ఈక్వేషన్ మర్చిపోయాడు 2x1 plus 3x2 plus 0s1 0s2 0s3 is equal to 90. So we are taking here what is I3 formula 100010001. It is correct. Identification matrix is correct. So 50 Yes, sir. 90 we are taking here. Extra transpose now x big transpose s1 s2 s3. Suppose we compute a Zj minus Cj corresponding non-basic variables x1 and x2, the basic variables b inverse of a1 I3 2 2 2. It is correct. Yes, sir. 2 2 2 transpose I am taking here. 2 2 2 transpose I am taking here. So 2 2 2 transpose also same. B inverse of A2 153. Clear? Yes, sir. 153 transpose. Third one. Tell me 100. Correct? Yes, sir. 100. తర్వాత all zeros. ఇప్పుడే చెప్తాను నీకు కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను. Sir, 010 ఇచ్చారు సార్ అక్కడ. 10001010001. The transpose also 100010001. Z1 minus C1. So Z1 minus C1 formula is
CBx1 minus C1. CBx1 means CB is 0, 0, 0. CB is every time is 0, 0, 0. And what is x1 is first one triple 2. That is x1 is, that is C1 is column 1 triple 2. Transpose 0, 0, triple 2 minus 4 transpose is, it is minus 4. Cross check. Check cross check, is this transpose minus 4 is correct or not? Check within fast. Yes, sir. Null matrix into anything equal to null matrix. Minus 4 is minus 4. Correct. Charan? Null matrix into any matrix is 0, sir. So minus 4 is minus 4. 0 minus 4 is equal to minus 4. Same thing here. The null matrix in 0, 0, 0, 0. Correct or not? Why C2 is minus 10 or 0? This is I think minus 10, sir. Continuous. Minus 10. This is minus 10 and 0, 0. The initial basic feasible solution is now represented in the simplex table we are taking here. CB 0, 0, 0, YB S1, S2, S3, XB 50, 100, 90. 50, 100, 90. ఎక్కడ వచ్చిందయ్యా ఇది? B. కరెక్టా? Yes, sir. 50, 100, 90. So therefore, x1 value is already in the equation. You have to know that 2, 2, that is a 2, 2, 2, 2, 2, 2, 153, 153, 100. We are writing here 2, 2, 2, 153, 100, 010, 001. Clear? Monica? Okay. Yes, sir. So next one. So there we are taking at 50, 190. ZJ is equal to 0. Why? Because all the two values is 0. X the pivot element is highest value is 5. This is a key element. This is a column 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ZJ minus CJ. What is ZJ and what is CJ? Yesterday I told what is ZJ, what is CJ. Charan? Sir, I was not present yesterday. Sorry, sir. ZJ 0, 0, 0, 0. How it's come 0, 0, 0, 0? We are taking Z equal to 0, no, sir. That's why ZJ is 0. 0. How ZJ minus CJ? ZJ minus CJ, how it is minus 4? Here we written that Z1 minus C1. Clear? Yes, sir. Yes, sir. They are given the CJ values, no, sir. Z minus 4 and our second value is minus 10, but they gave us 0. And other values is 0, S1, S2, S3. So 50 by 1, how much? Why we are taking here? This is the key element values we are taking here. 50 by 1. 50. 100 by 5. 20, sorry. 90 by 3. 30. Key element on row ne తీసుకుంటాం. Clear? Yes, sir. Clear. Where is the key element is there? That row we have taken. Yes, sir. ZJ minus CJ less than 0. Current solution is not optimal. ZJ minus CJ less than 0 aithe solution is not optimal. Greater than 0 aitene solution is optimal. Size Z2 minus C2 is equal to minus 10. So minus 10 is the most negative. The corresponding basic the column corresponding the call by column minimum XBI by XZ. So therefore 50 by 1, 100 by 5 and 90 by 3. Minimum. What is the output? Is 20? It is correct. Check it. Yes, sir. 20 correct, sir. 20, 30, 50 low, 20 minimum. Correct. So which is S2, which is S2N is U2 is equal to 5, the pivot element. So therefore write second simplex table, convert the pivot element to 5 to unit in all other elements into column to 0 by the following transformation. New pivot equation, old pivot equation by pivot element. So therefore, we obtain key element corresponding row elements
and new pivot elements for the each apply. Formula telling again and again here, again and again the formula telling. New old element minus corresponding key row element, corresponding key element column by key element. So we have to check here. We have to check here XB 30, 20, 30. Where we have taken 30, 20, 30? What is this? మిమ్మల్నేనండి అడిగేది 50 sir 50 నేను అడిగిందన్న రౌండ్ ఇదెంత 20 sir ఇది లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ద కీ కాలమ్ అవునా highest element is key element lowest element is key column clear yes sir 50 minus 20 how much 30 next 100 100 minus 20 80 sir 80 sir 90 minus 20 70 but how they can 30 20 30 tell me make fast old element corresponding key row element and corresponding key element by key element clear this is a formula clear Tanvir tell me Tanvir sir ఓల్డ్ ఎలిమెంట్ ఏముందయ్యా ఇక్కడ ఓల్డ్ ఎలిమెంట్ ఎంత 50 sir కరస్పాండింగ్ కీ రో ఎలిమెంట్ ఎంత 50 కాలమ్ ఎలిమెంట్ ఎంత 1 అది మల్టిప్లై చేసి నాకు వచ్చే ఆన్సర్ చెప్పండి ఇక్కడ కీ ఎలిమెంట్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి 5 తీసుకోవాలి అవునా చరణ్ yes sir ప్రతిదానికి 5 తీసుకోవాలా సార్ అవును మరి కీ ఎలిమెంట్ అన్నిటికీ ప్రతిదీ 5 కదా ఓకే సార్ అప్పుడు 40 వస్తుంది సార్ 50 minus 10 ఎట్లా వస్తుందయ్యా 50 minus 50 by 10 కదా సార్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ కూడా తీసుకోమంటున్నాడు కదా కాలమ్ ఎలిమెంట్ దానికి కరెస్పాండింగ్ 50 ఉంది సార్ ఒకసారి పేపర్ మీద పెట్టండి చెప్పండి సార్ హలో చెప్పండి సార్ మీరు పేపర్ మీద పెట్టండి అమ్మా మీరు రఫ్ పేపర్ మీద పెట్టి చెయ్యండి ఈ ఫార్ములా వేసి కాలమ్ ఎలిమెంట్ ఎంత వస్తుంది సార్ 50కి 50కి కాలమ్ ఎలిమెంట్ 15 కదా సార్ చేసి చూడు ఎంత వస్తుందో అలా వేస్తే 40 వస్తుంది సార్ కాదు కాదు 30 వస్తుంది ఇది ఏం కాలమయ్యా ఇది ఎక్స్పీ 50 first one is enta old element corresponding key row element enta key row element enta key row element entanaya 5 sir okay sure key column element ఎంత చరణ్ 20 sir 5 sir key column element key column element minus 25 వేస్ట్ చేయండి వస్తుంది 20 sir కీ కాలం 20 కదమ్మా 20 by 5 వేయాలా సార్ 20 by 5 సార్
50 minus 20 by 4. 5. ఎంత వచ్చింది? 46 వస్తుంది సార్. 30 వచ్చింది కదా. ఎంత వచ్చింది? అంటే అక్కడ 30 ఉంది వస్తుంది. నీకెంతో ఎట్లా చేసినావు? నువ్వు ఎట్లా చేసినావు చెప్పు. నాకు రాలేదు సార్ ఇంకా. సార్ 50 minus 5 into 20 by 5. Just a minute. I wrote the previous menu here. To complete simplex solution, its pivot is one of the key. The key now. So, if the key element is other than the 1, then divide element key row which includes bj also by the key element to find the current values in the row. So perform the elementary now old element. So now repeat the same procedure this time. The stable delta j greater than 0. So see here, perform the elementary row operations of the all elements. New simplex to obtain current values. So get zeros. Remaining entire keys of the column of the pivot element. Perform the elements except key row and column in new simplex table by rule. ఇప్పుడు ఇది అర్థమైందా? ఒకసారి చదవండి. 7th one సార్. మొత్తం స్టెప్ 7 చదవండి అందరూ. స్టెప్ 7. All of you study step 7. Five ని యూనిట్ ఏమంటుంది సార్? మిగతా ఎలిమెంట్స్ ద కాలమ్ షుడ్ బి 0 బై పైవోట్ ఈక్వేషన్. అంటే ఓల్ పైవోట్ ఈక్వేషన్ బై పైవోట్ ఎలిమెంట్. అవును, డౌన్ చేస్తున్నాను ఇక. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో ఏవి పైవోట్లు, ఏవి ఓల్డ్ పైవోట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం రాయాలి సార్? పైవోట్ ఎలిమెంట్ అంటే కీ ఎలిమెంట్ కదా సార్? అవును, పైవోట్ ఎలిమెంట్ అంటే కీ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఓల్డ్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా వి ఆబ్టైన్ కీ ఎలిమెంట్ కరెస్పాండింగ్ ఓల్డ్ ఎలిమెంట్ మైనస్ కరెస్పాండింగ్ కీ రో ఎలిమెంట్ ఇంటూ కరెస్పాండింగ్ కీ రో కాలమ్, కీ కాలమ్ ఎలిమెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఎలిమెంట్ ఏం సార్? 5 కదా సార్? 5 కరెస్పాండింగ్ కీ రో ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది సార్? కరెస్పాండింగ్ కీ రో ఎలిమెంట్ 2 కదా సార్? 2a. నెక్స్ట్ కరెస్పాండింగ్ కీ కాలమ్ ఎలిమెంట్ 3 కదా సార్? 20 కీ కాలమ్ ఎలిమెంట్ 20 just 2 wait. into 20. Just wait. Old element 5 minus key element 5. త్రీ వస్తుంది సార్. 3 అంటే ఇంటూ 10 చేసిరా, ఎక్కడన్నా చేస్తే 30 వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఆగు, నేను చేస్తున్న పేపర్ మీద. జస్ట్ వెయిట్. జస్ట్ ఎ మినిట్. See here, just one.
I will single clarification I have to give here. Yes, Ma, sir. Vinand Jara. Yes. Yes, sir. The key column I am minusing 50 minus 20. How much? 30. 50 minus 20, yes, sir. Enta 30, note sir. చేసుకోండి నోట్ చేసుకోండి 30, yes, sir. 100 the pivot element నెగటివ్ వాల్యూ తీసేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది రండి 50 minus 50 plus 30 ఎంత 80. 50 plus 80. 30, 80. 80 80 అంటే ఎంత వచ్చింది 100 minus 80 20. నోట్ 100 minus 80, 20, yes, sir. నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకోండి 90 50 minus 20 సారీ 50 minus 70 Minus Minus 20. 20. 70 50 plus 20 70 90 minus 70 20, sir. 20. 50 plus 20, yeah. అరే 50 minus 70 అన్నారు కదా సార్ 50 మైనస్ plus 20 వచ్చింది 20 So 50 plus 20, 70, sir. 90 minus 70 అంటే 90 50 minus plus 20 20 equals 90 minus 20, 70, sir. 90 minus 70 వినండి అమ్మా నా 20, మాట sir. 20, 20, Sir, sir. clear లేదు సార్ డిస్టర్బెన్స్ 20, sir. 90 50 plus 50 plus 20 70 90 minus 70 20 see here Yes, sir. Yes, sir. clear Yes, 31, sir. Huh? 70 minus 20, 30 వస్తుంది 50 వస్తుంది so this is a pivot element this is the elements here what we are doing here ఈ 8 ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి నాకు 8/5 2/5 4/5 how it is we taken సార్ 5 అనేది కీ ఎలిమెంట్ సార్ ah 4 అంటే 8/5 చరణ్ కరెస్పాండింగ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ ని మల్టిప్లై చేసిరా సార్ చేయి మల్టిప్లై చేసి ఎంత వచ్చింది No idea, sir. ఆలోచిస్తున్నాం సార్. ఆ ఐడియా లేదు సార్ చూస్తున్నాం. చూడండి చూడండి మీకు అర్థం కావాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రో తీసుకుంటున్నాం అవునా అండి మిమ్మల్నేనండి Yes, sir. 5 plus 3 ఎంత అండి 8. 8. 8, సార్ 8/5 క్లియరా ఎస్ Yes, సార్ sir. రెండోది చెప్పండి రెండోది 2/5 ఎట్లా తీసుకున్నాడు 2 plus 0 నా సార్ రెండోది తీసేశాడు 2 plus 0 that is a key column here that is a key column here or not ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ that is a key column so we are taking key column అన్నప్పుడు so where we are taking here this is the column is 2/5 clear Okay, sir. ఎస్ సార్ then third one is 3 plus 1 that is 4/5 here that is 4/5 clear ఎస్ సార్ ZJ it is 4 x1 is equal to 4 you can cross check it fast
ZJ is equal to 200. అవి ఎట్లా వచ్చింది ZJ is equal to 200? ZJ is equal to 200. How it is came? Only 4, 10, 10, 0, 2, 0 ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పండి నాకు. కొంచెం బుర్రకు పదన పెట్టండి అమ్మా. చరణ్ సార్ 410 CJ వాల్యూస్ సార్ అవి ఏవి? ఇచ్చారు సార్. 410 అవి CJ వాల్యూస్ సార్, ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు టేబుల్ లో స్టెప్ 4 లో ఇచ్చాడు సార్. 410 పైన ఇచ్చాడు సార్ CJ. 410 ఇచ్చినాడు. ఓకే, అది థర్డ్ రో మాత్రం 2 గా మారించారు. అది ఎలా మారిందో క్లారిటీ సార్. సమ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 వస్తుంది సార్. అది ఎలా వచ్చిందో తెలియదు సార్. 410 అయితే CJ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా ఉన్నాయి సార్. 2 మాత్రం క్లారిటీ లేదు సార్. చేస్తున్నాం సార్. చేయండి ఒకసారి. నాకు ZJ 200 ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పు చరణ్. ఓకే చేయండి. 1 minute I will come. చరణ్ సార్. see here I will tell you. ఇది ఇచ్చిపెట్టండి, నేను ఒకసారి చూసి చెప్తా. సో 410 ZJ values is 00, that is a 020. What is the finding the values from the fourth table? So ZJ minus CJ is all the ZJ minus CJ is greater than 0 or less than 0? Greater than 0. So therefore ఇది ఒక ZJ 200 ఇచ్చిపెట్టండి, నేను ఇది చెక్ చేసి చెప్తాను. The optimal solution is x1 is equal to 20, x1 is equal to 20 and x2 is equal to 20. Why? Because the optimal value of Z is equal to 200. How it's come, I will tell you and let us inform. So therefore, అంటే మనం maximum ZJ minus CJ greater than 0 వచ్చేదాకా మనం tables form చేస్తూ ఉండాలి. So the solved by the simplex method following the LP problem, x minus 3x2 plus 2x3 and 3x1 minus x2 plus 2x3 greater than 12, minus 2x1 plus 4x2 less than or equal to 12, minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 less than 10, x1 x2 greater than 0. So the given maximization objective converts into maximization objective. So minus I'm taking a minus of above equation, minus of x1 minus 3x2 plus 2x3. The multiplication is minus x1 plus 3x2 minus 3. Subject to the concentration here, 3x1 minus x2 plus 2x3 is equal to 12 plus s1 is equal to 7.
minus 2x1 plus 4x2 s2 is equal to 12 and minus 4x1 plus 3x2 8x3 plus 10. ఇది 7 అయి ఉండొచ్చు, చూద్దాం. ఇది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అయింది. వీ కెన్ వెరిఫై హియర్. ఒకసారి టేబుల్ చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు 7 12 0 అంట. 7 12 10 కరెక్టా? సెవెన్ 12 10 కరెక్టా? అరే మాట్లాడండి అయ్యా. మౌనిక, చరణ్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్, కరెక్టే సార్. మాట్లాడండి. 7 12 10 x1 ఏమొచ్చింది చూడండి, 3 - 2 - 4 అవునా? మీరు మాట్లాడితే క్లాస్ చెప్తలేదంటే క్లోజ్ చేసి పడేస్తానండి. అయ్యో అయ్యో. అరే ఉన్నాయి చెప్పడానికి ఇబ్బంది అండి మీకు. అక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి? 3 - 2 - 4 ఉందా లేదా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్ ఉన్నాయి. అడిగి చెప్పండి. ఇక్కడ -1 4 3 ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. ఆ తర్వాత ఏముంది? 2 2 2 1 2 1 మిగతా లేవండి 0 0. ఇక్కడ ఇది లేదు. s2 1 ఉంది కాబట్టి 1 రాసినాడు. కింది దాంట్లో x3 ఉంది, 8x3. ఫస్ట్ x3 8 కాబట్టి 0 0. తర్వాత లాస్ట్ కు 1 ఉంది కాబట్టి 1 రాసినాడు. రాసాడా లేదా? టేబుల్ అలా వేసుకోండి. కీ ఎలిమెంట్, హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 4. ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూడండి, దిస్ ఈస్ ద కీ ఎలిమెంట్. అవునా? ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు. ఇంతకుముందు చెప్పిన దాంట్లో ప్రకారంగా వాల్యూస్ కరెక్టా కాదా చెక్ చేయండి ఒకసారి. xb by xb by x1 xb by x2. Just a minute. చెప్పండి. xb by అంటే 7 by -1 -7 yes sir. తర్వాత 3 sir. 12 by 4 3 తర్వాత 3.333 3.4 sir. అట్లే రాసిండు. మీరు ఏం దాన్ని గెలకకండి అనవసరంగా. వాడు ఏం రాసిండో చూడండి అనవసరంగా దాన్ని. దీనిలో హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎంత? 4 sir. j - cj ఎంత? j minus చరణ్, zj - cj is 1. అసలు పైన cj వాల్యూస్ని వాళ్ళు మార్చుకొని రాసుకుంటారు. ఎస్ సార్ కరెక్ట్ సార్. cj పైన -1 3 -2 చెప్పండి. zj - cj ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసామో చెప్పండి. zj వాల్యూ 0 ఉంది కదా సార్. పైన cj వాల్యూ -1. సో 0 - -1 1. 0 of -1
0 of minus 1 plus 1. Clear? 0 of minus 3 minus 3. 0 of minus 2 of minus 2 2. So the almost is zeros. Clear? Clear, it is clear. Very good. Then how ZJ 0. ZJ is 0. Already told here man's value is 0. How it is 0? How it is 0? ఎందుకు 0 తీసుకోవాలి? ఇచ్చిన సార్ వాల్యూ ఆడ ఇచ్చాడు కాబట్టి తీసుకుంటాం. వెరీ గుడ్. వచ్చేసిన ఈ టేబుల్ వచ్చేసిన టేబుల్ ఫస్ట్ టేబుల్ క్లియర్? Yes, sir. yes sir x2 is entering the s2 leaving the leave variable xv bb 10 3 1 10 3 1 ఎట్లా తీసుకున్నాడు చెప్పండి నాకు. తీసుకున్నాడు చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తా. 0 0 0 ఇది ఇక్కడ, కానీ నాకు 0 0 0 ఇక్కడ వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ ఏమి తీసుకున్నా నేను? సెకండ్ సిబి ఏం తీసుకున్నాను? 0 3 0. వై? బికాస్ దిస్ ఇస్ ద పైవోట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 3. ఇక్కడ కాలమ్ ఎలిమెంట్ 3 కాబట్టి 0 3 0 తీసుకున్నా. అవునా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. S1 X2 S3 S1 అంటే ఎంత వచ్చింది? Yes. 7. 7. 5 table by is not, sir. S1 equal to 7. X2 కి ఎంటర్ అవుతున్నా. అయ్యో నాయనా, ఇక్కడ X2 కి ఎంటర్ అవుతున్నామా లేదా? Yes, sir. 7 plus 3 10. Then second చెప్పండి. X2 3 direct 3. X2 means is 3 pivot element. Clear? Yes, sir. S3 1 అన్నాడు. ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పండి 1 నాకు. S3 1 అన్నాడు. X3 plus X2 minus 10. ఎంత? 1. 1. So ZJ is minus 3/2. ఎట్లా వచ్చింది చెప్పండి? ZJ minus 3/2 is a 2 is the element what we are taking here. So we are earlier we are taking here minus 5/2 minus 1/2 minus 5/2. ఎట్లా వచ్చింది చెప్పండి? 1/2. ఫైవ్ బై టూ ఎట్లా వచ్చిందమ్మా? ఇది హోంవర్క్ అండి, అందరికి హోంవర్క్. నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ కల్లా చెప్పాలి నాకు ఇది. క్లియర్? Yes, sir. అంటే మీరు కంప్యూటర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయా మీకు మండే? ఏం లేవు. ఓకే, ఏం లేవు. పని చేయండి. వీలుంటే అందరు మంగళవారం ఒక రోజు రండి అందరు. దీని మీద నేను ఒకసారి థియరీ క్లాస్ తీసుకుంటాను. చెప్తారా సార్? చెప్తే వస్తాను. చెప్తా. ఏదో ఒక రోజు మీరు అందరు అనుకోండి రండి. Okay, sir. అనుకోనా సార్? మీరు పక్కా రమ్మంటే అందరు వస్తారు సార్. మమ్మల్ని అనుకోని రమ్మంటే ఎవరు రారు సార్. డేట్ అనుకోండి అమ్మా. మీరు ఒక డేట్ అనుకుంటే నేను చెప్తాను. ట్యూస్డే వస్తాం సార్.
Okay, just a minute. ఇక్కడ చెప్పడేటో లేదు నాకు బోర్డు కొంచెం ట్రబుల్ ఇస్తోంది బోర్డు ట్రబుల్ ఇస్తోంది దాంతో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. ట్యూస్డే వస్తారంటే అందరం రమ్మంటే వస్తాం సార్, కాంటాక్ట్ పెట్టుకొని ఉన్న వాళ్ళం. నేను మెసేజ్ చేస్తా ఇవాళ, ఓకేనా? గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్. ట్యూస్డే అయితే ఓకే సార్. Big M method, the illustrative example, special cases in simplex method applications. So the last unit LPP was equal, less than or equal to type constants. Sometimes LPP may include greater than or equal to type constants. In such cases, we introduce new type variables called as artificial variables. Through no categorical meaning to artificial variable, it only facilitates to get on initial basic feasible solutions to help us simplex algorithm and auxiliary problems, and finally obtain the optimal solution here. A big M method or method of penalty due to HRness. Ever kanukunnarani adugudam short bit lo. Due to HRness, big M method and method of penalty and both are same. Two-phase simplex method due to the Donjing, Order and Wolf. Kanukunnar world. In this unit, the focus the method of obtaining solution a linear programming problem by big M method. Discuss the examples related to this method. What is big M method? The big M method is called also Chornes-Pinelli method, honor an American mathematician Abraham Chornes, who developed the big M method. So this method is the objective function z is equal to summation of I is equal to 1 to n. Cixi is replaced by a new objective function. Z dash is equal to z plus 0 s1 minus ma1. S1 ekapothe 0 s1 rastam. Ma1 where s1 is either slack variable or surplus variable, or the artificial variable introduced m greater than 0 here. Is an arbitrary large number when compared to Ci. This number m is large number is called the penalty and designed by minus m for maximization problem and plus m for minimization of the problem. Where idanta chadavali short bits adugudam indulo nunchi. Where m greater than 0, it is to be observed that the objective function has been so modified by imposing exorbitant penalty on the artificial variable that the simplex iteration usually forces the artificial variables to leave the basis on the optimal solution here. So obtained by given LPP here. So therefore, the given LPP either no feasible solution is unbounded. The computational procedure, we will ask the procedure of big M method. Write the procedure of big M method. You have to write step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. You have to write all these one. Now I will explain what is a big M method. You have to listen here, be carefully. Convert the LPP into maximization, but then express it is the standard form by introducing slack and surplus variables as the case may be. Introduce non-negative variables to the left-hand side and the constraints greater than R type. These variables are surplus and artificial variables. The purpose under less than is a type, or the variables are surplus and artificial variables. The purpose of introducing artificial variables is just to obtain an initial basic feasible solution here. In order to get rid of the artificial variable, the final optimum irritation, we assign here a very large penalty minus m. These artificial variables in the objective function and maximization of objective function here. And also solve the modified linear programming problem by simplex method. While making iteration by the method, the following case may arrive here. So therefore, we can write here if no artificial variable here, so the remains of the basis of the optimality condition, you got Zj minus Cj greater than 0 here. Zj minus Cj greater than 0 is only the optimal solution here. The current solution is optimal feasible solution here. Then the least one artificial variable appears on the basis at 0 level. That means the 0 level means you have to understand the artificial variable of the appears the 0 level with the 0 value. The 0 value means XB column here, and the optimally condition is satisfied. Then virginal problem has no feasible solution. So eppudayithe feasible solution untundo daniki ala cheyalsi untundi. The solution has satisfied the constraints but does not optimize the objective function since it contains a very large penalty m is called pseudo optimal solution.
While applying simplex method, whenever an artificial variable happens here, to leave the basis, we drop the artificial variable and omit all the entries corresponding to its column from the simplex table here. So again, application of the simplex method continued until their optimum basic feasible solution. Often there is an indication that the existence of unbounded solution to the LPP, then optimally test. So what is the first one condition? In minimization problem, the objective introduced m greater than 0. Then we calculate the elements of optimally Zj minus Cj in the minimization minimization problem. In the minimization problem here, Zj minus Cj greater than 0, Cj minus Zj less than 0, then the basic feasible solution is optimal. Zj Cj less than 0 and Cj Zj greater than 0 both are same. Pick up the largest negative number in the row in the column here. Therefore, in maximization objective problem here, objective minus m greater than 0, then we can calculate elements of optimally Zj minus Cj in maximization problem. So therefore, Zj minus Cj greater than 0 or Cj minus Zj greater than 0, less than 0, basic feasible solution is optimal. Other than is not optimal. Zj Cj less than 0 or Cj Zj greater than 0, largest negative row in that P column. Step 6. Z is equal to C1x1 plus C2x2 minus Z is equal to minus minimum 2 minus C1x1 minus C2x2. So we need to convert the maximization Z. So minus minimum Z. So our minus maximum Z, the objective function. They will ask the procedure for big M method. You have to write for these computational procedure for big M method. Any doubts? Ask me. Any doubts? No, సార్ sir. క్లాస్ గురించి చెప్పండి సార్. I will inform by the evening. Okay. Okay, sir. ఓకే సార్. ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఒకసారి చూడండి. ఇవి మొత్తం ఇప్పుడు అలా 5-6 టేబుల్ ఉంటే 7 టేబుల్స్ ఉంటాయి చూడండి. సింప్లెక్స్ సెకండ్, థర్డ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్, ఫోర్త్ సింప్లెక్స్ టేబుల్, 4 టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. మినిమైజ్. మీరు ఒక్కొక్క మోడల్ మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక్క రోజులో కొంచెం మాకు ఐడియా వస్తుంది కదా సార్. చేస్తా. ఇట్లా చెప్తే అర్థం అవుతలేదు సార్ కరెక్ట్ గా. చెప్తాను అది. ఓకేనా? Okay, sir. సో యూ విల్ ప్రాక్టీస్ దట్ యూనిట్స్. ఓన్లీ 5 minutes ఉంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సగంలో వచ్చి ఆపలేను. సో వి విల్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ వి కెన్ డిస్కస్ హియర్. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Gayatri, Charan, Vijay Durga, you have to understood. Any doubts, you have to note it and I will clarify. Okay, sir. Gayatri and Vijay Durga, any doubts? Okay.